The GOB 76, the Marx Brothers Walk. Tout le monde connaît la marche de Groucho Marx. Si vous ne la connaissez pas, tant pis pour vous. So, warm up, just with the bar. Donc échauffement, juste avec une barre, comme son nom l'indique. Job, just one barbell. My warm up, mon échauffement. You have a grip between the snatch grip and the clean grip. Donc on va avoir une prise entre la prise d'arraché et la prise d'épaulé. 12 deadlifts, 12 soulevés de terre. Ok, 12 times. 8 hang, high pulls. 8 tirage haut and 4 front raise. Ok, et 4 levé haut. You switch the position a little bit narrow, donc un peu plus serré. 12 strict press. 8 push press. And 4 split jerk alternate. Okay? You do that 12, 8, 4. Just pull. 12, 8, 4. Just push. Do that 3 times. No weight. At least a little bit, but very, very little. Okay? It's the warm-up. C'est l'échauffement. Si vous voulez mettre du poids, un tout petit peu. Okay? See you for the... Okay, second part of the GOB. Deuxième partie du Just One Barbell. The push, donc la partie poussée, power and muscles, donc travail de puissance, de force et musculaire. We have 3 times 20, donc 3 séries de 20. Plate push-up with weight. Donc, you take your plate here. For the men, it's 10 kilos, for the women, 5. So this is the 5 for the demonstration. Donc on a 10 kilos pour les mecs, 5 kilos pour les filles. 20 times push up, okay? 20 times. When you have done your 20, 3 times of 20, you take 1 minute rest, vous prenez 1 minute de repos. After that, 5 by 5, 5 séries de 5, strict press with the bar, okay? As heavy as I can, donc le plus lourd possible, 5 séries de 5. At least 1 minute 30 rest. Minimum 1 minute 30 de récup. It's power, strength, ok? C'est un travail de force, de puissance. To finish, pushing movement, the squat, the front squat, 4 times 10. Don't rack, just clean it and front squat, ok? Donc sans rack ou avec rack, tant pis, si vous en avez un, bah, vous faites les strict press aussi dedans. Mais si je n'en ai pas, c'est pas grave, je la clean. And now you do 10 front squat et vous faites 10 front squat, ok? As heavy as I can for 10. Donc le plus lourd que je peux sur 10. You can increase the weight till the end. La 4e série sera la plus lourde. Okay? The 4th will be the heavier. So, just push, horizontal push, vertical push and leg push. Okay? Donc on a les 3 types de poussées, horizontale, verticale et pour les jambes. This is the pushing block. Okay? C'est la partie poussée. Ok, my friend, Olympic lifting part, donc la partie Olympic lifting, donc haltérophilie. You have clean and jerk, around the clean and jerk complex. Donc on a des mouvements autour du clean and jerk. 5 sets of 1 hang clean, ok, and push press. You do 1 rep, just after that from the floor, 1 clean, and jerk. You can jerk, push jerk, power jerk, I don't care. Donc vous pouvez bien sûr faire des push jerk, des power jerk, push jerk, power jerk, do whatever you want. So it's 1 hang clean, 1 push press, 1 clean from the floor, 1 jerk. 5 sets. 5 séries de ce protocole. After that, 5 sets again of 2 clean, touch and go, 2 épaulés. Okay? Don't let the bar on the floor
and do it again. Touch and go, 2 reps, 1 jerk. Juste un jeté, ok? 2 épaulés, un seul jeté. Les épaulés étant en touch and go, c'est-à-dire réactif, sans temps de latence entre les deux reps. Between the sets, you have at least 1 minute rest, okay? Weightlifting is always for weightlifting, okay? So, you can increase the weight each set with good form. Donc, vous pouvez monter en charge tant que vous voulez, tant que la technique est correcte, okay? So, do it for weights, but not for fail, okay? Do it correctly. Donc, on essaie de le faire correctement. Maybe your work at 80-85% of your sensibility. Donc, on va essayer de travailler à 80-85% d'intensité et de sa sensibilité personnelle, ok? So, this is the clean and jerk block. Donc, haltérophilie. Ok, last part of the GOB, just one barbell 76. You see, Shidokan Karate. Shidokan Karate for the mind. Who's? Ah, yeah. Great warrior spirit, my friend. So, we have, in the end, donc à la fin, this is an idea of Nick Urankar. I don't know if you know him. It's a crosslifter. Donc, bien sûr, c'est un crosslifter, Nick Urankar. It's an AMRAP of him. Donc, c'est un AMRAP de sa composition. Just with bar, so great for me. Donc, c'est juste avec une barre. Ça tombe bien. On a 15 hip clean. Just hip clean. 15 times. No weight on the bar. Just bar. Donc, attention, la barre est vide. C'est vraiment barre vide. 15 hip clean. 15 strict press. And 15 medium grip overhead squat. So, hip clean, 15 times, 15 times, and medium grip, 15 times. Just bar, like this, no weight, sans poids. This is the Urankar AMRAP 9 minutes. See you tomorrow.